నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇఫ్ ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్. ఓకే, ఎఫెక్ట్స్కి క్లిక్ చేసాం. దీంట్లో ఇఫ్కి వెళ్ళాం. ఫస్ట్ లాజికల్ టెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్స్ ట్రూ అయితే వాల్యూ ఆఫ్ ట్రూ ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు లాజికల్ టెస్ట్ అనేది ఫాల్స్ అయితే వాల్యూ ఆఫ్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ లాజికల్ టెస్ట్ చెక్ చేయాలి. లాజికల్ టెస్ట్ ట్రూ అయినా ఒకటి రిటర్న్ చేస్తుంది, లాజికల్ టెస్ట్ ఫాల్స్ అయినా ఒకటి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళాం. ఓకే, దీనిలో ఇఫ్కి వెళ్ళాం. ఇఫ్లో ఓకే అన్నాం. ఇఫ్ b2 లెస్ దాన్ 18 అయితే ఓకే నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, ఎల్స్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే అన్నా. ఓకే, ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. ఓకే, జస్ట్ ఈ విధంగా ట్రై చేస్తాం. ఓకే, నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. ఓకే, ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. I should fuck her in the Benz.